100-meter final. They got away first time. Gatlin didn't get the best of starts. Akari got away well, and so did Leonard Scott, and so did Kim Collins. But Gatlin coming through now. Gatlin's going to win it. It's gold for Gatlin again. Freighter, I think, took the silver, 9.89. Gatlin gets the gold once more. Näin punkaisevat miehet takakaarteesta liikkeelle ja hyvin lähtee sieltä heti Usain Bolt. Pitkä mies tulee, hyvin tulee myöskin Portugalin mies ja hyvin tulee myöskin Tyson Gay, joka tällä hetkellä 5 tulee johto paikalla. Tulee voimakkaasti. Tyson Gay johtaa tätä juoksua tällä hetkellä. Ulkoradalta tulee myöskin erittäin hyvin Xavier Carter. Nouseeko Carter? Kyllä nousee tämän juoksun yllätysvoittaja. Mikäs tämä aika sitten? Mutta kovaa mennään, se on selvää. Katsotaan kuinka Gay pystyy tuon nopeutensa hyödystämään. Bolt aloittaa kuitenkin nyt valtavan räväkästi, juoksee Spearmanin kiinni ja näin hän tuo ryhmän etusuoralle. Mutta riittääkö se? Gay vastaan Bolt. Gay johtaa ja menee tuplamestaruuteen. Ei voi mitään. Bolt hyytyy kakkoseksi ja ulkoa taitaa tulla. Away this time, and Bolt gets away well, so does Gay on the near side. Kimmon's going well, and Gay and Bolt's got a lot of work to do, and Tyson Gay's going to take him this time. Gay wins, Bolt in second at 9.83, a new meeting record. The first... Oh my word, it's a false start. I think Usain Bolt's false started. I can't believe it. I think Usain Bolt almost unthinkably. I was talking about the fact that he got his start absolutely right. Has he Et c'est parti avec un bon départ de la part de Nesta Carter. Usain Bolt maintenant se met en route. Usain Bolt est bien, Usain Bolt accélère. Voilà, ça c'est sa foulée, attention le chrono 9,80 et bien voilà Usain Bolt avec une très belle performance. Un petit peu de vent favorable. Le départ a été... Przyzostanie na starcie nie bardzo dobrze Mitchell, chociaż tam wypalił Kimon, ale Bolt na druga część dystansu po prostu odjechał w kosmos. To jest 9,98. Bolt gets out pretty well, so does Rogers. Gatlin's got out a little bit better though, and Bolt and Gatlin are right together here. It's Gatlin at the moment, and here goes Usain Bolt, and Bolt gets it! Oh, does he? I think he has! Usain Bolt! Safely away this time, and Bolt is into his stride. Has started pretty quickly. It's chasing down Edward. He's run a very good bend here. Momentum trying to get back into this, but Usain Bolt leading in the minute immediately at about third. Talbot run a good bend, but Bolt has got 2 metre lead. Edward is coming back at him. Bolt fighting hard. He's got clear air and he wins it. 1990. So the moment's arrived. He's off. He can run a bend. We know that. He's up pretty well. Gets up to Hartman, Miller and Lawson. Bolt comes into the straight just in front of Miller, Hartman and Lawson. Bolt stretching away. Oh, what a privilege. We've been waiting for it. He turns it off. Strolls over the line like he did in Beijing all those years ago. We've seen him in an individual race.